Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu reports, the person who recites the following durood 80 times on the day of Friday immediately after Asr Salah before standing up from his place, 80 years of his sins will be forgiven by Allah, and the reward equivalent to the worship of 80 years will be written for him. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.